lah sebab banyak juga soalan kita nak cover ni. Okay, so baik. Uh, this is what we are going to discuss today. Hari tu kita berhenti dekat chemical composition of the cell. Hari ni kita nak cover chapter 5 dengan chapter 6 lah. So chapter 6 ni sebenarnya soalan dia boleh, soalan dia ada banyak, tetapi banyak soalan dia tu kalau kita tengok past year, dia katalah soalan tu 12 markah. Half of it datang daripada chapter 6 and another half of it datang daripada chapter reproduction. So kalau kita dah belajar reproduction, soalan untuk chapter 5 and chapter 6 ni dia lebih pelbagai lah. So sebab itulah saya boleh combine chapter 5 dengan chapter 6 ni, sebab untuk level chapter 6 ni saja dia soalan dia tak begitu pelbagai lah. Soalan dia sangat rutin, sama ada lukis dan label, explain chromosome behavior, lepas tu sedikit soalan application, dan soalan mengenai kanser, dan soalan mengenai kanser dan abnormal bila kromosom tak chromosomal disjunction masa formation of gamete. Itu saja yang lain sikit lah. Yang lain tu semua adalah soalan yang rutin. So mari kita tengok dulu soalan pertama, warming up session untuk enzim ni. So diagram 6.1 ni menunjukkan the action of sucrase. So ada dua soalan kat sini ya. Nombor satu ialah label X, Y dengan Z. Nombor dua ialah complete the diagram in the box provided to complete the mechanism of enzyme reaction. Silakan. Kita warming up sikit-sikit dulu. Nanti kita pergi ke higher level questions ya. Okay, you are on the right track there. Okay, bila dia dah bagi clue dekat situ, enzim dia sucrase, maka dia punya substrate dia tu, okay, substrate dia tu adalah sucrose lah. Okay, lepas tu since sucrose is a disaccharide, disebabkan sukrosa ni ialah disaccharida, so we know that when we break down sucrose, we will see two types of monosaccharide. Yes, very good. Glucose and also fructose. Tak kisah ya, Y dengan Z tu interchangeable. If you want to label fructose mula-mula pun boleh, nak label glucose mula-mula pun boleh, tak ada masalah. Okay, let's see your drawing for the middle part. Untuk complete the diagram tu, macam mana nak completekan dia? Masa dia membentuk enzim substrate, masa dia membentuk sucrose complex tu, macam mana rupa paras dia?
Okay, so um, untuk act rapidly is not suitable for this particular question because there is no time element in the diagram. Ya, berdasarkan rajah tu tak ada data menunjukkan masa, so kurang sesuai. Reusable boleh, unchanged boleh, not destroyed boleh. Itu semua kira karakteristik, kira semua on the same characteristic. Specific, yes, specific boleh. Dan satu lagi arrow tu. Kan arrow yang dekat rajah tu um, menunjukkan enzyme reaction apa? Okay, arrow tu menunjukkan enzyme reaction tu ada satu sifat kat situ, apa dia? Okay, mari kita tengok. Yes, specific sudah, remain unchanged sudah. Uh, okay, so be careful ya anak-anak. Soalan ni dia minta dua. So biasanya pemeriksa akan baca dua yang pertama sahaja. So make sure that the first two that you write is betul-betul different from each other. Kalau tak nanti apa dia dah tak baca yang belakang-belakang tu lah. Okay, make sure that the first two is your absolute, you are absolutely sure lah. Okay, so ada tiga, highly specific, does not change, remain unchanged atau not destroyed atau can be reusable. Itu semua dekat point yang sama. Nombor tiga, the enzyme reaction is reversible. Satu lagi reversible ya. Itu ditunjukkan oleh arrow. Ada arrow pergi ke kanan, ada arrow pergi ke kiri. So reversible lah. Okay, good. Alright, now let's take a look at the production of extracellular enzyme, where we will start with labeling dulu. Let's identify the organelles involved on the production of extracellular enzyme. Can you identify the organelles here? Okay, most of you are halfway already there. Halfway there. Allah Akbar, halfway already there pula. Halfway there. Okay, yes. Starting from the left. Okay, bahagian kiri atas tu, we can see there the organelle is Golgi apparatus. Sebelah kiri tu ya. Bawah tu adalah nucleus. And then cuba kita tengok sebelah kanan pula dari atas apa dia. Right after Golgi apparatus. It is formed right after Golgi apparatus. What kind of vesicle is that? And then yes, very good. Okay, dari kanan atas tu it is formed right after Golgi apparatus, so it is a secretory vesicle. And the one under it is transport vesicle. Yes, transport vesicle sebab it is formed right after rough endoplasmic reticulum kan. Dia terbentuk selepas daripada rough endoplasmic reticulum dan dia nak pergi ke Golgi apparatus. So transport vesicle lah. And the last one is ribosome. Bagus. Okay, thank you so much for your submissions. Okay, sikit lagi. Okay, almost there, almost there. Okay.
Okay, so I think most of you dah siap. Tak apa, saya tukar kepada student pace. Siapa yang dah siap tu boleh pergi ke slide nombor 5. Okay, slide nombor 5. Explain the formation of extracellular enzyme. Okay, siapa yang dah siap tu boleh pergi ke slide nombor 5. Oh, okay, semua dah siap. Okay, saya stop student pace lah. Okay, this is also masih lagi arah sederhana, level understanding. Can you explain the formation of extracellular enzyme? Okay, for this part, kalau kita tengok ya, markah dia 4 je kan? Yelah, markah dia 4. So, selalunya bila markah 4, cerita dari nukleus tu kita tak cerita lah. Yang kita cerita transcription, translation, kita tak cerita lah. Kalau soalan dia ialah 6 hingga 8 markah, baru kita cerita bermula daripada nukleus. Sebabnya kita kena strategi kita kena bagi tahu sampai ke cerita secretory vesicle kan? So kita dah tahu dah cerita secretory vesicle tu kita kena cerita sebab itu last kali jadi extracellular enzyme. Cerita Golgi apparatus kena cerita sebab dekat situlah protein berubah daripada protein biasa, protein rantai panjang jadi enzyme with specific shape. So the other two kena cerita dekat mana? You have to decide. I think personally cerita ribosom tu kena cerita lah sebab dia punya raw material dia, protein tu terhasil di ribosom kan. Teacher nak tanya, kalau kita guna term lain untuk extracellular enzyme tu boleh ke cikgu? Sekali lagi? Kalau nak guna term lain untuk extracellular enzyme. Seperti? Macam exoenzymes. Boleh. Tapi sebab soalan tu dia dah sebut extracellular enzyme kan, so might as well kita gunakan apa yang soalan tu bagilah. Sebab kalau tukar pun, dia tidak bagi markah kat situ sebab sekejap. Saya tengok gambar Sekejap ya. Yes. Kalau kita ubah nama extracellular enzyme pun pada pendapat saya dalam konteks soalan ni dia tidak bagi markah sebab nombor satu dia kalau kita macam mana kan selama ni kita buat memberi nama spesifik kepada bahan yang dia minta tu juga memberi markah. Tapi dalam soalan ni dia tak cakap sel ni pancreatic cell ke atau apa-apa jenis sel lah yang secrete extracellular enzyme. So tak ada. Jadi bila tak ada, dia tak indicate tu, the name of the extracellular enzyme produced is not counted as part of the mark scheme lah. Biasanya macam tu lah. So katalah kamu nak sebut exoenzyme, it's just another way to write extracellular enzyme. Boleh tulis, tak ada masalah, cuma tak ada markah lah kat sini. Kalau kamu katalah soalan ni dia kata ini adalah pancreatic cell. So kamu bagi contoh enzim yang dihasilkan ialah trypsin. Boleh dapat markah sebab kita tahu pancreatic cell menghasilkan amylase, trypsin and lipase. Macam itulah. Okay. So adakah saya menjawab soalan? Yes, cikgu. Alright, thank you.
Okay, so let's take a look at your answers. Mari kita tengok satu persatu ya. So, cerita bermula daripada ribosom sintesis protein, nombor satu. Nombor dua, kita boleh cerita terus, kita boleh terus skip kepada formation of transport vesicle. Maksud dia, the protein are transported to Golgi apparatus by transport vesicle. Sebab kita dah label transport vesicle kan, so kita ceritalah peranan transport vesicle tu terus. Okay, that is point number 2. Point number 3, in the Golgi apparatus. Okay, kejap. Nak tengok point Golgi apparatus. Yes, very good. Golgi apparatus, in the Golgi apparatus, the proteins are modified into enzyme. Good. Okay, sudah dapat point yang ketiga kat situ. Lepas tu, oh yes, okay. Protein has been modified into enzyme. Okay, lepas tu right after, subsequently it will be secreted in secretory vesicle. Good. Okay. Masuk dalam secretory vesicle. Lepas tu secretory vesicle move towards membrane plasma, plasma membrane, fuse to release enzyme out of the cell. Statement apa, bila dia go out of the cell tu lah yang memberikan markah. Okay. So, 4 marks kat situ ya. So we know that from these 4 sentences, these 4 are the essence of formation of extracellular enzyme. Protein synthesized by ribosome. Lepas tu, the synthesized protein transported by transport vesicle to the Golgi apparatus. Golgi apparatus modify into enzyme, modify the protein to become enzyme. Golgi apparatus will secrete the enzyme via atau by secretory vesicle. Secretory vesicle fuse with plasma membrane, and subsequently enzyme produce. The enzyme will be released out of the cell. Sebab itulah nama dia extracellular enzyme. Sebab release out of the cell. Okay, so ini masih lagi soalan recall kan? Okay, so for the next question, selain daripada production of enzyme dan mechanism of enzyme reaction, explain using lock and key model atau lock and key hypothesis, kita juga perlu memahami the factors influencing the rate of enzyme reaction. Kita tahu ada 4 faktor, tapi 2 yang disebabkan oleh changes in the environment ialah faktor temperature dan faktor pH. So, the next question that we will discuss here is regarding the first factor, which is temperature. Sekejap ya. Okey, saya tukar dulu kepada student pace. Teruskan tulis. Kita pergi ke slide 6. Okey, pada slide 6, dia ada bagi satu statement dekat situ. So can we, based on our knowledge regarding the factors atau regarding how temperature influence the enzyme reaction, can you explain the statement given there? Kenapa food is kept in the refrigerator? Okay, kenapa food is kept in the refrigerator? Explain it using our knowledge regarding the effects of temperature towards enzyme reaction.
Okay. Yes, very good. Okay, nombor 1, I can see that you can relate food kept in refrigerator tu exposed to low temperature. Good. Okay, 1 point dah dapat dah dekat situ. Okay. Okay, let's take a look at the next part. Okay, temperature low tu point 1. Point 2, yes, it slows down the reaction of enzyme. Bagus. Okay. Yes. Rate of enzyme reaction catalyzed by enzyme is low. Good. Apa-apa soalan, apa-apa statement yang menunjukkan enzyme reaction tu jadi lower lah. Okay, atau betul pasal bakteria tu betul. Maknanya enzyme in the bakteria kan. Bakteria tu yang hasilkan enzyme tu. Therefore, I agree with you Rahil, it will take a longer time for the bacteria to spoil the food. Yes. Ataupun it will take a longer time to decompose the food atau to break down the food. Okay. Kalau sebut preserve the condition of the food longer time, boleh. Sebab dalam soalan dia tak sebut pasal statement preservation tu. So preserve the food boleh dapat ya Najwa, good. So ada 3 point kat situ. Suhu dalam peti air serendah, low temperature in a refrigerator. Number 2, enzyme in the bacteria atau enzyme itself by itself is inactive atau slows down the reaction of enzyme pun sama. Maksud dia slow down the reaction of enzyme in bacteria pun sama. Nombor 3, food can be preserved for a longer time atau food cannot food will take longer time to decompose atau to be broken down. So salah satu ya, mana-mana satu pun boleh. Okay, so soalan ni pasal faktor suhu. Okay, next question is related to another factor which is pH. So mari kita tengok. Okay, so untuk pH, okay, dalam soalan ni dia ada bagi sebiji apple, yang satu tu alkali dan satu tu soak in distilled water. Okay, cuba terangkan kita punya observation. First kita kena state dulu apa observation yang kita nampak. Nombor 2 baru kita explain kenapa observation dia macam tu. Okay. Kenapa observation dia macam tu? Kenapa satu berubah, satu tak berubah? So apakah factors influencing enzyme reaction kat situ yang berkaitan dekat situ? How does it work? Okay, let's see here. Okay, yes, I agree with you. Kita nyatakan dulu apa observation kita. X stays fresh, Y turns brown atau Y turns black pun boleh. Sebab itu yang kita nampak pada rajah kan. So tulis hitam pun tak apa ya. Sama juga ada satu soalan SPM ni. Dia tanya pasal simple diffusion of potassium permanganate yang sepatutnya warna purple. Tapi sebab printed on paper, kita nampak hitam. So kalau student jawab the whole
solution turns to purple atau the whole solution turns to black. Dua-dua diterima. Satu sebab student tu masih ingat warna potasium permanganate. Satu lagi sebab student tu observe itu yang printed on the paper. So you say turns black pun boleh. Okay, kenapa? Apa kaitan dia dengan treatment soak in alkaline, soak in distilled water tu? Does it relate, is it related to pH? How does it influence the activity of enzyme? Jadi cepat ke, jadi lambat? Sesuai ke, tak sesuai? Okay. Okay, sebut high pH value solution tu belum dapat markah lagi. Tapi kalau kamu kata pH value not suitable, dapat markah. Thank you Atira, that is a very good explanation. Terus kata high pH value not suitable for enzyme reaction. Manakala dekat Y tu suitable kan. Okay, that is good. Lepas tu kita explain lagi satu pasal bila pH value to alkaline, how does it affect the active site of the enzyme? Kan ada kaitan juga tu dengan active site of the enzyme. Bukan saja not suitable, tapi something change at the active site. Apakah term yang kita guna untuk describe the change? Kita guna istilah apa untuk kata bila pH tu jadi alkaline, something happen at the active site. Apa term yang kita guna kat situ? Okay. Almost there. So kita bagi tahu observation, kita bagi tahu suitable, not suitable, baru dapat 2 markah ya. Markah dia 3. So kita kena sebut juga satu lagi. Cuba recall balik. Bila pH berubah, apa jadi pada active site enzyme? Atau apa jadi pada shape of enzyme? Ada satu istilah kat situ kita boleh guna. Start dengan huruf D. Yes, very good. Enzyme has become denatured in X. Kan? Dekat X tu enzyme sudah denatured. Okay, itu adalah point number 3. Point number 4, kita juga boleh kata therefore enzyme cannot conduct any chemical reaction atau enzyme cannot oxidize the surface atau the plant, cannot oxidize the apple pun boleh. Itu nombor 4 lah. Okay. So katakanlah kamu tak ingat pun pasal denatured tu, kamu kata pH value is not suitable for reaction of enzyme, therefore the enzyme cannot conduct oxidation atau cannot conduct any chemical reaction on X. Dah dapat 3 dah. Betul juga. Okay. So mana-mana 3 daripada 4 point tersebut lah. Okay. Sama juga dengan temperature. Bila temperature terlalu tinggi,
more than 40 degrees Celsius, enzymes start to denature. Sampai ke suhu 60 darjah Celsius, all enzymes are denatured. So kita kena ingat ya, untuk perubahan pH dan suhu yang terlalu tinggi, kita boleh guna point. Bukan saja kita boleh kata not suitable, kita juga boleh kata bila not suitable for high temperature and also change in pH, extreme change in pH, it will cause enzyme to denature. Yes, therefore enzyme cannot oxidize the apple. Okay, untuk mereka yang dah siap, saya tukar kepada student pace dulu. Mari kita pergi ke slide nombor 8. Untuk slide nombor 8, we are discussing about the effects of substrate concentration on the reaction of enzyme, where in this question, we have to explain what happened at Q. Ada satu titik Q kat situ, kita kena explain lah masa tu enzyme reaction tu berlaku macam mana, apakah trend dia, lepas tu kenapa trend dia begitu, melentang aja, tak ada naik-naik dah. Okay, so let's take a look at that question. Kenapa melentang saja ya? Starting point Q tu dah tak naik-naik dah. Pasal apa? Okey, saya bawa semuanya ke sini. Okay, ya. So ini adalah berkaitan dengan substrate concentration, the effects of substrate concentration on enzyme activity. Okay, boleh start. Dekat point Q tu, enzyme reaction tu apakah kadar dia? Yes, very good. Kadar dia dah maximum rate, maximum level kan? Okay. Maximum level apa? Maximum level of enzyme activity. Sebab dekat graph tu dia label Pak CY tu enzyme activity. Kita guna je lah apa yang diberikan dekat graph tu. Okay. Maximum level of enzyme activity. Very good. So, mari kita tengok explanation dia pasal apa. Okay, let's see here. Yes, I agree with you. The concentration of enzyme has become a limiting factor. Good. Okay. So, apa yang berlaku dekat sini? Kenapa selepas point Q, kita tambah lagi substrate, the level of enzyme activity stay saja dekat 480. Kenapa? Memang enzyme, because no active site. Yes, very good. Teruskan, therefore, this is because boleh.
kita boleh cakap pasal active site. Active site tu dalam keadaan apa pada titik Q dan seterusnya. Yes, no active site for substrate to combine. I agree with you, Atira. Widak pun sama, boleh. Yes, Alia, that is a good term. Active site of enzymes are saturated with substrate. That is a very good way to explain this. Bagus. Okay, you already. So, boleh dapat 3 mark sebab apa? Nombor 1, kita bagi tahu keadaan dia constant kan, maximum level atau rate of enzyme activity is constant pun boleh ya. Itu kira point yang sama. Point yang kedua, bila kamu sebut pasal siapa jadi limiting factor, that is a good point. And then number 3, the term active site are saturated with substrate. Atau kalau kita tak teringat pun nak cerita pasal saturated tu, kita simply kata there are no active site available to combine with substrate. Juga betul ya. So selalunya soalan-soalan yang ada graf ni, kalau dia minta 1 point, markah dia 3 markah lah. 1 point, 1 titik pada mana-mana graf. Kalau dia nak upgrade jadi 6 markah atau 9 markah, mungkin dia akan minta cerita point QRS. So titik Q cerita dia lain, ada 3 point, 3 explanation, titik R cerita dia lain, titik S cerita dia lain lah. Okay, so the same question can be expand to 6 marks and 9 marks based on the points of the graph. So you are off to a very good start sebab you started off with dekat point Q tu trend dia apa dan explanation dia apa. Very good. Sebab itulah ayat yang diminta ialah 3. Okay. Mari kita tengok last question regarding enzyme ya. Mari kita cuba. Okay. So, ini soalan yang selalunya kalau saya akan letak dekat bahagian esei lah. It is a low level question but dia payah sikit. Dia payah dari segi ingat ke tak ingat the uses of enzyme in industrial processes lah. So, untuk soalan yang macam ni, kita kena bagi at least 1 example from each ya. Kita nama enzyme dan guna untuk apa, 2 markah. So mesti ada contoh dari industrial process, at least satu contoh daripada daily life. Okay, silakan teruskan Rahil, tak ada masalah. Okay. So kena bagi tahulah industri apa, guna enzim apa, untuk produce apa. Baru dapat full 2 marks. For that, boleh dapat full 2 marks untuk satu tu. Industri apa, guna enzim apa, untuk proses apa. Dapat lagi 2 marks. Enzim apa, dalam aspek daily life apa, untuk hasilkan apa. Dapat lagi 2 marks. So, dua kategori tu, industrial dengan daily life tu kena cerita juga ya.
Oh yes, betul tu. Dalam kita juga boleh combine macam kata dairy industry boleh ada um, dua enzim berbeza dalam dairy industry misalnya. So boleh. Kita boleh combine ya. Dalam clothing industry apa dia ataupun dalam food production industry apa dia kan. Atau apa lagi ya. Tapi banyak food production lah. Daily life kena ada at least satu ya. Okay. Yes, very good. Okay, the first one is production of bio detergent. So boleh dekat production of bio detergent tu saja kita boleh sebut tiga enzim amylase, protease and lipase. So kamu sebut itu dari satu industri saja dah dapat tiga enzim dan function dia lah. Amylase untuk breakdown stain starch based stain. Protease untuk digest atau remove protein based stains. Lipase to remove lipid atau oil based stains. So tiga tu dah dapat tiga explanation yang lengkap mengenai industri apa, enzim apa dan produknya apa. Dah dapat dah. Okay. So kena tambah dalam jawapan satu lagi pasal daily life lah. Function in daily life. Dalam cooking misalnya yang hari tu kita yang famous dalam sukatan kita ialah the use of apa nama dia enzim dalam betik tu papain tu lah. Okay. Satu lagi enzim yang lebih kurang sama enzim dalam nenas. Tu pun sama juga. Okay, habiskan dulu sikit lagi. Just dia punya take home point kat sini ialah kita punya explanation must include enzymes in industrial processes and also daily life. Okay. Okay. So antara yang kita boleh gunalah dalam yang ada dalam sukatan kita, okay, sama ada dalam production in dairy product where lactose is used to produce lactose free milk. Dalam dairy industry juga ada lipase that is used for ripening of cheese. Another example from textbook is the use of pectinase and cellulase to produce juice, and also the use of protease to separate fish skin in food production juga. Okay, so
dalam biodeterjen tadi, um, Najwa dengan Alia ada sebut. Okay. And then trypsin in the production of leather products. So mungkin dekat sini yang lain sikit daripada textbook, yang added value yang kita bagi berbanding apa content dan textbook ialah kita bagi tahu, kita categorize industri dia apa. Okay, kita yang categorize industri dia apa. And then untuk daily life, salah satu contoh dia ialah the use of enzyme. Okay, yang famous dekat sini ialah the use of enzyme papain in atau the use of protease that is available in young papaya atau in pineapple to tenderize meat during cooking. Okay, itu salah satu contoh in daily life lah. Sebenarnya dia dekat sini dia nak minta student boleh identify tak everyday life tu apa, everyday life contoh dia apa, kategori dia apa, kemudian dalam industri kategori dia apa ya. So very good. Okay, most of you sudah lengkap sampai 6. Kejap 1, 2, 3. Alright. Okay, dah dekat pukul 6. Okay. Nanti saya bagi juga senarai, apa lagi senarai yang kita boleh include dalam jawapan kita ni ya. So mari kita tengok a brief introduction, a brief summary about cell division. So this particular table have a list of statements regarding cell division. Cuba tengok dari nombor 1 sampai statement nombor 5. Statement nombor 1 dah dibuat. Statement 2 sampai 5 tu, is it true for mitosis only ke, meiosis only ke, atau both? Dan seterusnya lah. Tak kisah kamu nak guna ikon warna apa ya, tak kisah. Tertib warna tu tak kisah. Okay, let's take a look. Okay, untuk how gametes are made. Okay, semua yakin ya, meiosis only. How a fertilized egg undergo cell division. Maknanya bila dah fertilize jadi zygote kan. So zygote will undergo mitosis sebab dia growth. So the third statement is for mitosis. How a fertilized egg undergo cell division. Bila dah fertilize, sperm fertilize with egg to fuse together to form one cell, zygote. Lepas tu daripada satu biji sel zygote tu, dia akan bertambah menjadi
a group of cells. So untuk jadi group of cells tu proses dia mitosis lah. Okay, the third statement, mitosis. Okay, how copies of genetic information are made? Yes, both mitosis and meiosis. And how genetically identical cells are produced? Genetically identical, mitosis lah. Sebab meiosis kan tak sama. Daughter cell dia, number of chromosome tinggal separuh. Okay. So, the final statement, jawapan dia dekat mitosis ya. Mitosis only. Okay, mitosis produce genetically identical cells. How copies of the genetic information are made tu adalah both mitosis and meiosis. Okay, dua-dua statement yang keberapa tu, statement yang keempat tu. Okay, good. Okay, so let's take a look at the next question. Okay, soalan seterusnya ini ialah berkaitan dengan asas-asas pasal kefahaman kita mengenai number of chromosomes lah. Istilah-istilah macam diploid, haploid dan sebagainya. So, nearly every organism on earth has an even number of chromosomes in its body cells. Can you suggest why? Kenapa bilangan kromosom kita even numbers? When we take a look at our karyotype, kromosom kita wujud secara apa? Secara tak tahu lagi nak scaffold macam mana ya. Sebab dia very direct. Sekejap ya, saya fikir lagi. Kenapa kita bila kita lukis kromosom tu sekejap ya. Bila kita tahu kita ada 46 kromosom kan? Tapi bila kita lukis 46 kromosom tu atau kita tengok susunan 46 kromosom tu dia ada nombor dan setiap nombor tu adalah dalam bentuk apa? Singular ke atau pair ke atau triple ke macam mana? Okay, yes, very good. So chromosomes dia exist in pairs. Okay, good. That is a good introduction. Okay. Kenapa even number? Ialah sebab kromosom exist in pairs lah. Kenapa kromosom kita exist in pairs? Kita dapat dari mana? Kita dapat dari siapa? Okay, kromosom exist in pair sebab kita inherit daripada siapa? Yes, very good. Because it's either you say because one is paternal chromosome atau one is maternal chromosome, atau because one set because we inherited each pair from each parent, ataupun we inherited each pair from mother and father. Okay, very good. That is why the chromosome number of most organisms are even numbers. Nombor satu, sebab kromosom exist in pairs. Nombor dua, because we inherited each pair from each parent. Okay, kalau nak sebut satu adalah maternal chromosome, satu adalah paternal chromosome pun betul. Sebab itulah dia punya origin kan. Satu dari female parent, satu lagi dari male parent. Okay. So, let's take a look at another application question. For this particular question, kita kena recall sikit lah apa yang kita belajar masa sains dulu.
Okay, ya. Mari kita tengok. Kita tengok pada slide 12. Cuba tengok, mari kita pindah ke slide 12. Okay, sebab kita ada kawan kita yang tengah buat correction. Okay, pindah ke slide 12. So, dekat slide 12. Okay. So, pada slide 12 ni, diagram ni shows a strawberry plants that grow side shoots. New plants grow on the side shoots. The new plants will all have the same inherited characteristic as the original parent plant. Can you explain why they have the same inherited characteristic? Can you explain why? Kenapa karakteristik dia sama? Apakah jenis reproduction yang berlaku kat sini? Okay, so apakah jenis reproduction yang berlaku kat sini? And then from that kita boleh derive lah sama ada dia menggunakan cell division jenis meiosis ke jenis mitosis, kan? Daripada itu maka kita boleh extrapolate lagi, oh disebabkan itulah explanation dia berkaitan dengan disebabkan pemilihan jenis cell division yang kita sebut itulah. Yes, very good. Okay, proses yang berlaku ialah asexual reproduction. Dapat satu markah kat situ. Okay, the process that occurs atau the plants reproduce through asexual reproduction. Nombor satu. Nombor dua, jadi bila buat asexual reproduction, what type of cell division is used? Meiosis ke mitosis? Okay, dia guna mitosis ke meiosis? What type of cell division is involved here? This process, yes, very good. Asexual reproduction through mitosis. Okay, good Alia, good idea. Okay, teruskan. Okay, mitosis. So, bila kita tengok daughter cell produce through mitosis, the new cells atau the new plants in terms of genetic information, bila kita compare dengan parent plant, macam mana? Adakah sama ke, berbeza ke, macam mana? Okay. That is a good elaboration. No fusing of male and female gamete. Yes. Yalah, sebab tak perlu penghasilan gamete, jadi tak adalah meiosis. Dia hanya guna mitosis sahaja. Yes, very good. Therefore, the new plant cells have the same number of chromosome, the same genetic content. Okay, good idea Rahil, very good. So the new plant have the same genetic content, the same number of chromosome as the parent plant. Okay,
as the original plant pun boleh. So the new plant have the same genetic content atau genetic information as the parent plant. As the parent plant. Parent. Pokok asal dia tu ya. Parent. Okay. Yes. Very good. Okay. In the next question pula, kita akan observe uh, keratan keratan memanjang longitudinal section of an organ in plant. Okay, pada soalan seterusnya kita akan tengok longitudinal section pada keratan memanjang satu bahagian atau satu organ pokok. So the photograph shows some cells in the root of an onion plant. Can you name the type of cell division that produce cell X and cell Y? Kamu kena pilihlah mitosis ke meiosis. Dan kamu cuba terangkan kenapa kamu pilih cell division tersebut. Kamu rasa apa? Mitosis ke meiosis? Macam mana kita nak decide? Mungkin kita tengok sebab organ dia ke, kan? Organ ke? Atau apa-apa clue yang kita boleh extrapolate daripada gambar tu? Okay, good. Okay, I agree with you. Proses dia ialah mitosis. Kenapa ya Rahil? What do you think? Okay. Cuba kamu tengok dekat situ. Gambar ni datang daripada organ apa? In which part of the plant? Dia root kan? So what do you think? Does the root requires the formation of gamete? Kalau perlu, dia kena buat meiosis lah. Tapi dia perlu tak? Tak perlu kan? Sebab dia bukan reproductive organ kan? So, because this is the root organ, which is not a reproductive organ. Kita dah belajar kita dah belajar antara asas-asas dalam cell division ialah mitosis occurs where, meiosis occurs where kan. So we know that mitosis occurs in all parts of the body, whereas meiosis occurs in the reproductive organ. Kan? Simple je dia punya alasan dia kan. Dan dia require kita recall balik asas-asas kenapa mitosis dengan meiosis ni diperlukan.
Okay. Now, mari kita tengok soalan yang berkaitan dengan onion ni. Onion pula. Kita tengok soalan berkaitan dengan yang gabung kedua-dua ya. Sebelum ni kita tengok soalan yang macam asingkan tanya mitosis saja atau tanya meiosis saja. Mari kita tengok soalan yang tanya dua-dua. Okey. So, dalam soalan ini, it shows some of the stages of the division of cell P and Q. Okay, so can you explain the differences between process P and process Q? So, kita mulakan dulu dengan memberi nama dan baru kita bandingkan stages by stages atau kita bandingkan dari segi the product of the cell division pun boleh. Okay. So kita punya ayat tu mestilah nampak apa? Kita explain the differences ya. Okay. Macam mana kita boleh tahu P tu adalah meiosis, Q tu adalah mitosis. Why? Because yes, very good. Cell in process P experience atau conduct crossing over while cell Q does not conduct crossing over atau experience crossing over, satu lagi no crossing over. Good Atira. Okay. So kita punya explain differences tu kan mestilah berdasarkan kepada rajah ya. Sebab dia bagi rajah kat situ. Okay, so kita nampak dekat situ masa proses P, kita nampak ada crossing over dekat situ. Sebab itulah kita boleh fikirkan atau conclude P itu adalah crossing over pula. P itu adalah meiosis. Okay, apakah explanation untuk crossing over tu? Bila ada crossing over, kita boleh menghasilkan apa ya? In terms of genetic. Okay, what is the effect of crossing over on genetic?
Okay, very good. So, apa rentetan daripada crossing over tu, we can see cells in process P have genetic variation atau new combination of genes, while process Q maintain the same genetic content. Kan? Maintain the same. Okay, very good. Okay, so itu baru baru dah dapat 3 markah dah kat situ. Very good. Kejap ya. Yes, baru dapat 3 markah, dah dapat 3 markah dah kat situ. Nombor 1, P meiosis, Q mitosis. Nombor 2, ada crossing over versus tak ada crossing over. Nombor 3, ada genetic variation. Oleh itu, ada genetic variation untuk P, no genetic variation untuk Q, atau maintain the same genetic content. Uh, uh, Macam Atira sebut pun boleh ya, produce new combination of genes versus no new combination of genes atau maintain the same genetic content. Good. Okay, satu lagi difference yang kita boleh nampak dekat situ ialah cuba tengok ya, in terms of number of chromosomes. Cuba kamu tengok number of chromosomes pada P dengan pada Q. Okay. Apakah difference in terms of number of chromosome dalam P dengan dalam Q? Kita boleh gunakan istilah haploid dan diploid, atau kita boleh kata jadi separuh versus maintain the same ke, pun boleh ya. So sambil-sambil kamu tulis ni lah, bila kamu nak if you have limited number of time but you want to revise using some of my ex-students, some of my good students, cara dia revise ialah dia baca mark scheme daripada past year question ke, atau daripada trial negeri. Tapi sebab kamu punya syllabus ni lain sikit, mungkin susah sikit lah nak cari. Tapi sebenarnya the content is rearranged saja, dan mungkin some of the syllabus is added into lah. Tapi I would say dalam 70 to 80% content masih lagi maintain menggunakan konsep yang sama atau menerangkan prinsip yang sama lah. So some of my students share tip dia study ialah dia bila dia buat soalan, dia suka buat soalan comparison. Sebab when you do comparison, you will have to know, katalah kamu nak compare mitosis dengan meiosis. Kamu kena tahu semua serba-serbi pasal mitosis, semua serba-serbi pasal meiosis, dan kemudian bila kamu compare pula, kamu kena identify apa feature yang kita boleh, feature yang setara yang kita boleh compare. So by doing comparisons, dia kata it helps her to recall both processes atau both konsep ke yang ditanya lah, yang diuji dalam soalan tu. Dia boleh recall dengan lebih cepat lah, sebab dalam satu soalan tu dia recall banyak benda dalam satu masa. So as I mentioned before, this is a 4-mark question because the name of the process, meiosis versus mitosis. Nombor 2, crossing over occurs, crossing over does not occur. Point number 3,
there is genetic variation in P, no genetic variation in Q, ataupun new genetic combination in P, no new genetic combination in Q, ataupun Q maintain the same genetic content. And next one is the number of chromosomes produced in process P is haploid. Manakala in Q, while in Q, the number of chromosome is diploid. Ataupun kita kata maintain lah. Okay, dekat P, haploid. Dekat Q, diploid. Dekat P, number of chromosome dah jadi separuh. Macam mana saya tahu? Pada parent cell ada 1, 2, 3, 4 kromosom. Lepas tu bila dia dah buat cell division, dia dah buat meiosis, dalam setiap sel tu hanya ada 2 kromosom. Ada 2 kromosom ya, 2 sister chromatid, 2 kromosom. Nanti sel-sel dekat proses P ni kena buat meiosis tu to separate the sister chromatid. Tapi number of kromosom dah jadi 2 lah. Okay, kalau kita tengok dekat proses Q, pada parent cell dia ada 1, 2, 3, 4 kromosom juga. Kemudian at the daughter cells, nampak kromosom dia masih juga 1, 2, 3, 4 kromosom juga. Beza dia masa dalam parent cell, kromosom tu dalam bentuk sister chromatid. Tetapi dalam daughter cell, kromosom tu dalam bentuk kromatid. Tapi semua tu adalah kromosom. So anak-anak sekarang pun dah pukul 6.24. Saya pun tak nak ambil masa lebih-lebih petang ni lah. Saya nak summarize apakah take home point untuk perbincangan hari ini. So take home point yang pertama ialah, pertama sekali, cara untuk strategize soalan, explain atau processes yang step dia banyak. Kalau markah dia 4, kita tengok soalan tu tanya pasal synthesis of extracellular enzyme. So kita tengok dalam semua langkah, pada langkah mana yang sampai ke tahap extracellular enzyme is produced. And we work backwards. Kita tahu itu the final step. So macam contoh soalan ni, langkah secretory vesicle fused with plasma membrane tu should be sentence number 4. And then we work backwards. Step number 3 apa, number 2 apa, number 1 apa. The same question can be expanded to essay question 6 to 8 marks. Kalau dia expand, mungkin kita kena tambah the function of nucleus lah, where inside the nucleus there is DNA. DNA undergo transcription to produce mRNA. mRNA goes to the ribosome. Ribosome conduct translation to translate the genetic information in the mRNA. Barulah ribosome synthesis linear protein. So strategi kita kena betul ya. And then for the next part, selain daripada itu, kita juga telah bincangkan mengenai factors affecting enzyme reaction. Please make sure, please take note that when we talk about factors temperature and pH, temperature that is too high atau pH that is too extreme causes the enzyme to become denatured. So bila denatured, it cannot combine with substrate, no enzyme substrate complex form, no reaction occurs. And then when we talk about substrate concentration ke atau the effects of enzyme concentration ke, we talk about we use the terms limiting factor. And then at the same time, the trend at the graph, kita kena cakap dia punya trend tu adalah maximum level atau right after Q it has achieved it is at a constant rate. Dua istilah tu kena ada lah. Siapa limiting factor dan reaction at constant rate atau maximum level. Kemudian kita juga dah tengok characteristic of mitosis and meiosis,
Okey, walaupun kita nampak soalan ni tik-tik saja, sebenarnya soalan ni bila dikategoriskan dia dikira arah sederhana. Sebabnya in order to make conclusions about these statements, you require to recall two types of knowledge. Knowledge daripada mitosis, knowledge daripada meiosis. So nampak tadi ada juga yang terconfuse sikit lah. Mungkin statement nombor 3 tu terkeliru sikit sebab kalau kita dah belajar reproduction mungkin lagi terang, boleh faham ya. Okay, kemudian um, another thing is when we remember the basic characteristic of mitosis and meiosis, we can relate which organ conduct mitosis, which organ conduct meiosis. As a base rule, reproductive organ macam dekat bunga atau dekat ovary atau dekat testis, these are the organs that conduct um, meiosis. So other than that, organ tu hanya buat mitosis sahaja. And then finally what we have discussed just now is explaining the differences. Bila kita explain differences, take home point dia dekat sini ialah make sure that kita punya kita bukan hanya menyenaraikan differences, tapi kita punya differences yang kita senaraikan tu adalah interrelated. For example, process P is meiosis and process Q is mitosis. This is because the cell undergoes crossing over in P but not in Q. Subsequently, the cells in process P have genetic variation while the cells produced in process Q does not have genetic variation. And finally, the number at the end of process P atau at the end of mitosis, at the end of meiosis, the number of chromosomes becomes half atau the number of chromosomes in the daughter cells is haploid while the number of chromosome in process Q is diploid. Kita punya penerangan tu mestilah nampak macam ayat kedua explain statement yang pertama. Ayat yang ketiga explain statement yang kedua dan seterusnya lah. Itu cara untuk explain differences. Kalau tidak, kita dikira sebagai menyenaraikan difference saja. Itu kalau soalan state differences atau buat table of differences ke, itu boleh. Okay, menyenaraikan tu boleh. So Alhamdulillah kita dah sampai ke dah pukul 6.30. So hopefully what we have discussed today will help you significantly in preparation for your exams. So what do you think of today's session? Ada apa-apa part yang masih keliru ke atau macam mana? What do you think of KBAT questions? Sebab hari tu isu dia ialah KBAT questions lah. Sebagai contoh soalan pasal pokok strawberry tadi, soalan pasal simpan makanan dan peti ais atau soalan apple tadi. Itu adalah contoh-contoh KBAT questions lah. So what do you think? Do you think your skills improve ke atau macam mana? I see. Okay, noted.
So mungkin soalan-soalan berkaitan mitosis dengan meiosis kali ni dia agak okey lah. Mungkin paling dia level sederhana atau application level sederhana saja. Sebab dia kita tak belajar reproduction lagi. Bila dah belajar reproduction, baru mitosis dengan meiosis tu akan naik ke aras, soalan dia aras tinggi sikit lah sebab konten dia dah makin banyak. So, okay. Oh, sorry. Dan 6:33. Okay, so thank you so much for your attention and your cooperation for today.